Hi friends, vanakkam and welcome to Lata's Cooking Corner. இன்னைக்கு என்னோட மூணாவது வீடியோ என்ன ஸ்பெஷல்னு சொன்னா எக் பிரியாணி பண்ண போறேன். என்னோட லாஸ்ட் வீடியோவை பார்த்து கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு எக் பிரியாணிக்கு என்ன தேவையான பொருள்னு பார்க்கலாம். சில்லி பவுடர், அப்புறமா ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட், புதினா, டொமேட்டோ, கொத்தமல்லி, எலுமிச்சம்பழம், ஏலக்காய், பட்டை, லவங்கம், jeera பவுடர், ஆனியன், கீ, மஞ்சள், அப்புறமா ராக் சால்ட், பவுடர் சால்ட், இது கரம் மசாலா பவுடர், சோம்பு, தனியா தூள், தயிர், அப்புறமா வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்ட முட்டை, இது ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த ஆயில், இதில் பண்ண நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எடுத்தேன். நார்மல் ஆயில் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம். இது ஃப்ரைட் ஆனியன், அப்புறமா அரிசி. இப்போ பண்ணும்போது அரிசியை ஊற வச்சுக்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். குக்கரை வச்சுக்கலாம். குக்கரில் பண்ணால் நல்லது. நான் அப்போவே ஆனியனை கட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண ஆயில் இது. 1 கிலோ அரிசிக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஏன்னா நாங்கள் ஃப்ரைட் ஆனியன் கூட லாஸ்ட்டில் போடல, அதுதான். கொஞ்சம் சோம்பு போட்டுக்கலாம். ஒரு 4 லவங்கம் போட்டுக்கலாம். ஒரு 2 பட்டை போட்டுக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் பச்சை மிளகாய் ஒரு 10 பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் மசாலெல்லாம் போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர், 1 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், இது சீரகத்தூள் கொஞ்சம் லைட்டாக போதும், தனியாத்தூள் 1 ஸ்பூனு, மஞ்சள் தூள் அவ்வளோதான், லைட்டாக கொஞ்சம் போதும். ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட் கூட போட்டுக்கிறேன், ஒரு 2 ஸ்பூனு. ஒரு 2 ஸ்பூன் சால்ட்டு. ராக் சால்ட் கூட வேணும்னா போட்டுக்கலாம், அது போட்டால் டேஸ்ட்டு. இப்போ தயிர் 1 கப்பு தயிர் ஊற்றிக்கலாம். அரிசி போட்டுக்கலாம். நான் 1 கிலோ அரிசி எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி அரிசி வேணுமோ அந்த மாதிரி அரிசி போட்டுக்கலாம்.
கிளாஸ் அரிசி 8 கிளாஸ் தண்ணி இப்போ ஊற்றி எல்லாம் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி டேஸ்ட் இருக்குதா உப்பு காரம் ஏதாவது தேவைப்படுதா பார்த்துட்டு மூடி வச்சுடுங்க. ஒரு விசில் போதும். ஆயில் தேவையான அளவு ஊற்றி ஆயில் சூடாகட்டும். ஆயில் சூடாயிடுச்சு. கொஞ்சம் ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம். மஞ்சள்தூள் கொஞ்சோண்டு, தனியாத்தூள் கொஞ்சம், கரம் மசாலா. இந்த முட்டையை ஒரு 4 அப்படி லைட்டாக கட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்குள்ளே போடலாம். சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கீ போட்டுக்கலாம். கீ ஆப்ஷன், உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா வேண்டாம். கொத்தமல்லி இப்படி ஆப்ஷனுக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா அதிகமாக போட்டுக்கலாம், இல்லை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். புதினா, எலுமிச்சப்பழம் புழிஞ்சுக்கலாம். இந்த ஃப்ரைடு ஆனியன் சொன்னேன் இல்லையா, அதை இப்போ ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம். இந்த முட்டை ஃப்ரை பண்ணி வச்சேன் இல்லையா, அதுவும் எடுத்துக்கலாம். Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. Ready ஆயிடுச்சு. Plating பண்ணிக்கலாம். Let's flow for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? ready ஆயிடுச்சு. டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். Have a good time wherever you're with me. Let's take it. நல்லா வந்திருக்கு. சால்ட், காரம் என்னென்ன தேவை அது கரெக்டாக இருக்கு. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்க.